ಕಂಪನಾಂಕಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಾಂಕ ಟೆಲಿರೇಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಉತ್ತರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡುವಣ ತಾಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರೂಪಕ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೇ ಅಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರಾಮದೇವ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಮದೇವ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಾ ಅವರೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಶೋ ನಾಳೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಅವರೇ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಪನಾಂಕಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಯುನೋ ಹಟ್ ಕೇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 2 years ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತೆಲುಗುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಬರದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಂದು ಇದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಯಾವ್ದು ಭಾಷೆ ಬರದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಏನಿದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಎಫರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. Basically you said you are an actor, you want to become an actor. Adre basically what do you do exactly? I do English theater. Okay, you are mainly into English theater. English theater, ade. So you can only do English theater, but if you want to do professionally theater industry, you can't make money. So ivaga serious side as a hobby you can keep it, not as a main earning source. Hobby alla, ಹಾಬಿ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೇನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಬಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಬ್. ಆದ್ರೆ ಡೇ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡೋರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇ ಜಾಬ್
ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಬ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಥಿಯೇಟರ್. ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಟಿವಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರಿಂಗ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ನಮ್ ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್ ಅದೇ ಅದೂನು. ಅಂಡ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಿದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ಯಾ ಇದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೇ ಸೇಮ್ ತರ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ಇದು ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಅಂತೆ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ? ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಒನ್ ವುಮನ್ ಶೋ. I was telling one women army ಇದು ಅಂತ. Yes, one woman army. I am the producer, director, writer, choreographer, dancer, actor, ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಇದಾರೆ, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನೇ ಒಬ್ಳೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಶೋಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು? ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ? ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 month ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 5 weeks. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗರ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಇದೆ ನಾಳೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ. 10% ಇರೋದು ಏನಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಟೂರ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 month ಇದೆ, 3 weeks ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶೋ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ. ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಮ್ಲೂರ್, 6th July 8 PM 1 hour ಶೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಶೋ, ಆದ್ರೆ RSVP ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. Sure. Thanks for giving out all the information. I will actually put up the information and website link, everything along with the video, so that ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಅ ಟೂರ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶೋಸ್. ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಂದು ಒಂದ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಡಿನ್ಬ್ರಾ ಇಂದ, ಅದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಎಡಿನ್ಬ್ರಾ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮೂರ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐಮ್ ಲೈಕ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದೇನಿದು ಅಂತ. 3000 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ದಿನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 o'clock ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ವರ್ಗೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 1 hour ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೋ ತನಕ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರಾ ಅಂತ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ UK ಇಂದ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. 1 month ಇದೆ ಅದ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದದು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 67 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಶೋಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡೋಕೆನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾರು. ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿನೂ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಟೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ 3000 ಪೀಪಲ್, 5000 ಪೀಪಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ತರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. That must be a very great platform for Why English for you, right? Yes, for sure. ಅದೇ ಅದ್ ನೋಡ್ದಾಗ I was like, I have to come back with one show ಅಂತ. 2017 ಇಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಅದು ನಾನು ಫುಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಅದು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ I started this creation process only like recently, like almost 8-9 months ago. Okay. For a play is recent. ಎಲ್ಲರೂ 2-3 years process ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. But this 9 months it's actually giving birth to a child. Yes, exactly. Exactly. So this is still a newborn, as you said. It's a newborn show. So it's still young and fresh. But this idea actually in my head has been from a long time. Because now when I think back, which I only didn't realize, I used to have a YouTube channel long time ago, almost 7-8 years back. Okay. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೀನಿ, English words that we have made our own ಅಂತ. Correct. ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಕರ್ಚೀಫ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. Not even kerchief, kerchiefu. We have made it our own, you know. Correct. ಕರ್ಚೀಫು, ಗಟ್ಟರ್, ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್, ಇವೆಲ್ಲ like I used to find it very fascinating. Actually, wait a minute, this is English anta. So I had made a video that time itself, and even then I had this question about how everybody used to keep asking me, how come you speak English, especially these foreigners come na, ninge English heng gottu, India the English desha alvalla anta. Nanu yen ivaru hinge kelta idare anta, I just not thought only. But now after some maturity ನಾನು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ, I think you should watch the show to know what finally is my... Correct. You should not let the cat out fully. Yes, for sure. Already I think I've given so much information. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನಿರಬಹುದು ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹುಶಃ at the end of it we will get the answer, or it will regenerate few more questions in us. Maybe. Yes, for sure. And also I think even for me it's been quite a revelation, and it's raised so many questions, not just only in me, in society, how people are, how things are functioning, how our country is, how the world is functioning. It touches on so many topics actually when you think about it, because I feel we as human beings, we're not isolated, no? Correct. So all of these influences do affect you. And in fact, I think Why English itself says it's not just maybe it's a solo performance, but solo performance in the you are reaching out to so many people and their thoughts, idu neevu performance ge nimage avakasha ide, neevu stage mele bandu why English, why not other languages, whatever you are performing and letting people know. But nimmade nimma hagene ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, and you are fortunate enough to express yourself and reach out to many people. Yes, for sure. Like even after, I mean, I feel one thing which has been common to everyone that I've narrated this story and the people who have watched the show, I've gotten so many messages where they're saying, you know what, like it's making me think now actually, like, oh wow, what was I doing? And it's so relatable. I've also been in these kind of situations before. Well, it's heartwarming to hear. Yeah, I know. And all the best for your show tomorrow, Vibhinna. Thank you so much. Tell me, before Why English, what were the topics you had in your shows? Okay. So I have a dance background.
Yes, I'm so my show is also a dance theater show. It's not a purely theater performance Okay. because I'm a contemporary dancer. Okay. But unfortunately, almost 15 years back, 14, 15 years back, I had a major neck injury and I had to stop dancing. So that's how like I've kind of pivoted towards theater because that time I wanted to dance. Then now I've done theater where ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ after 15 years I'm actually dancing on stage now. Really? Yes. Okay. So this is also very, very special to me. This show is very special to me because I actually have been at points where I've thought like, okay, I don't think I can ever dance again because my injury has been so bad and the pain has been so bad and the whole recovery process has been quite traumatic for me. So it's taken me 15 years to reach this point where I was like, okay, let me just try and see. And also this dance theater, and because it's a solo and because I am choreographing it myself, I can choose how much I can push myself. Right. So I have kind of gathered this courage to be able to do this. And so far it's gone well. And I have definitely a great team. when you have put in lots of effort in a positive thinking, so it will definitely give you nice sweet fruits. Yes, for sure. Yeah. And also I've had a great team of people helping me, my physiotherapist, my performance mental performance coach. Like I go to this place, so it's been good so far. And also what I was really nervous about is this Edinburgh show. We have 15 shows back to back every day. Okay. Every day 15 shows? No, one show a day, but every day. Okay, for 15 days. Okay. For 15 days, which is quite intense for like a physical performance. And tell me something, Vibhinna, when you are doing the same performance every day, probably the next show will be a little bit improvised version. Will it happen? Yes, for sure. For sure. Few things. And also one thing about my show is that the style of it is that it looks improvised. But it's very much scripted. Of course, a few things here and there are kind of improvised. That's also a new style of performance, I feel. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It involves dance and it involves the action and the emotions through your face, everything, right? Yes. Also, I use the spoken word also. Spoken words also. All right. Yes. So it's all in all. Yes. So I speak and then I dance and then I speak. So it's like a dance theater. We're kind of creating a new language of sorts to communicate everything. Yeah. Nice to hear you, Vibhinna, about a Vibhinna Prayatna. Right? I must say that, insist that, underlined Vibhinna Prayatna by Vibhinna. Let it be a very huge success for you, and the message you are trying to give it to people be well taken and adopted as well. I feel so. And thank you so much, Kampananka Tele Radio jothe ee ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ. Just at the end of the show, one just maybe tips or ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ಗೆ, is there any advice you want to give or some tips you want to share? Tips ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, I think most of the time people ask how to get into theater. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. Well, it's not that complicated. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಓಕೆ ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಟ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. But it's very, very important to do that to understand how the whole production functions. Correct. It's a very good way to kind of enter the group and see firsthand, okay, how are people doing things? Then only you can go and do like, you know, then you can focus on the acting bit. So ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, for sure. Okay. But my whole thing about, yes, for sure, because people, I think serious actors always start off backstage. Yes, backstage help, be a part of the place, see how things are functioning. Then you can see, because then you have first hand view of experienced actors. Correct. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ. So then it's an organic way of kind of going in. Then you are able to understand. Vibhinna, tell me one more thing. You are a single woman army, single person army. Yes. I must say. But then if somebody wants to come and join you as an actor, of course, with all the technical knowledge or the backstage work and everything, whatever you have told, is there any possibilities? So the thing is, I don't really have a theater group. I'm a freelance actor. And also this project of mine is a solo performance, so I don't really have any other actors. But of course, to join the team, you can always reach out to me if there's any kind of, as I said, like backstage help. Yes, of course, you can reach out to me and you can be a part of this. I actually am looking for some people to help me out for the Edinburgh tour. So if anyone's interested, you can reach out to me on Instagram. My handle is Vibhinna Ramdev on Instagram, Facebook, and Twitter. Okay. All right. Thank you so much, Vibhinna. I also want to, Asha, I just want to ask you, so I also have a crowdfunding campaign. Can I mention that? Sure. Definitely. Go ahead. Yeah. So the Edinburgh Festival, when I first started, I just thought, okay, I think I can manage somehow with my savings. But clearly, as always, once you make a complete budget, it just keeps increasing and increasing. Right. So I have started a crowdfunding campaign just to kind of collect funds to help me meet my production costs. So maybe I will share the link. It's on Crowdera. Please do share. And so that people can, whoever watching the video, they can, go through the link and maybe of some help to you and the show. Yeah, maybe of some help. Even if you can't contribute, you can share it with other people. Yeah. And any kind of funds or any kind of support is kind of welcome. Yeah. Definitely. Thank you so much, Vibhinna, and all the best to your shows tomorrow and also upcoming shows, right? Thank you so much. For sure. Namaskara. Thank you. Namaskara. Bye-bye. Bye.